그리고 거기서 보면 여러 가지 교과서에 있는 지식은 요즘은 검색하면 되지. 꼭 학교에서 그렇게 시험 봐가면서 막 그렇게 불안과 두려움 속에서 그 지식을 얻을 필요가 없이 요즘 검색하면 다 되는 세상입니다. And you know, we're living in a world today where all the intellectual knowledge that you can find in a textbook, you can simply Google it and get the answer. 그렇지 않습니까? Isn't that right? 이게 무엇하는 짓이에요? So why do we go through all the textbooks and the testing and give people all that stress and anxiety? 이게 학교의 과정이 길을 살리는 게 아니라 길을 죽이는 과정이에요. So all the curricula, the courses at school, instead of really being uplifting for people, it just kills their spirit. 학교를 다닐 때 학생이 학자금을 내지 않습니까? And so when a student attends school, especially in Korea, you have to pay for school in high school. 식당에 가면 그 손님이 왕이 아닙니까? Or when you go to a restaurant, then the customer is the king, right? 그리고 음식물 같은 것도 평가를 할 수 있고 선택할 수 있는 거 아닙니까? And you get to choose what food you want to eat for your meal, and you also have the right to evaluate how your meal was. 그래서 이 군대 식사보다 사회 식사가 그 음식 맛이 좋고 질이 좋아지는 건 경쟁 때문에 그런 거 아닐까요? And then the cuisine that you get served in the army, for example, compared with the cuisine that you get in society when you pick your favorite restaurant, then it's very different because there's a lot of competition out in the real world, right? 이 단체에서 급식하듯이 하고 있는 게 지금 학교 교육이다. And so that kind of extreme treatment of a group as where you treat everyone in the group as being the same, that's what we're doing in the schools these days. Do you understand? Okay. 문제는 그 수요자가 정확하게 의견을 얘기해야만이 또 수요자의 의견에 맞춰야만이 교육의 질은 높아집니다. But actually, in order to improve the quality of education, we really need to be focused more on the user's perspective. 그리고 시험을 보게 되면 선생님이 보는 게 아니고 학생이 보는 거예요. And actually, when we take tests, it's not the teachers that are being tested, it's the students that are taking the tests. 그런 그 시험을 볼 준비가 됐는지 안 됐는지 그 시험을 보면 내가 얼마만큼 점수를 받을 건지 대충 학생이 압니다. Then the student has a general idea of whether they feel ready for the test or not, and they also have a basic idea of how they're going to do. 근데 학생이 시험 볼 준비가 되지도 않았고 선생님이 봐도 시험 보면 틀림없이 얼마 정도밖에 못 받을 걸 알면서도 시험지를 갖다 대줍니다. 봐라. And the teacher plainly knows how well that student will probably do, and whether the student is ready or not, they administer the test, and then the student has to take it. 그러면 그 시험을 보면 아주 좋은 성적을 받는 학생은 한 5% 정도밖에 안 되죠. So when the students take these tests, and the amount of students that really get a high score and do well is usually about 5% or less. 나머지 학생은 시험 볼 때 두렵습니다. Then all the rest of the students, when they're taking those tests, they feel afraid. 기분 나쁩니다. Or they feel uneasy or upset. Do you understand? 근데 그런 기분 나쁜 상황이 계속 연중 행사로 진행이 되는 겁니다. So that kind of situation that makes the students feel bad, it happens in this endless series of repetitions. 그래서 그 시험 때문에 긴장이 되고 And because of the testing, the students feel tense and anxious and nervous, 그 스트레스가 되고 and it becomes stress for them. 그래서 그런 시험 때문에 미국은 모르지만 한국에는 학생들이 자살하는 애들이 많아요. And I don't know how it is exactly in the US, but because of those tests in Korea, so many students commit suicide. 자살은 하지 않더라도 그 위축이 됨으로 인해서 자신감을 계속 잃어버립니다. Or even if they don't resort to killing themselves, it really destroys their confidence and they become very small inside. 나는 잘 적응을 못해. And they think, I just can't fit in, I can't adjust. 너는 항상 문제가 있어. Or people are always telling them, you're the problem, there's something wrong with you. 항상 지적을 받고 자라는 거예요. And so those are the kinds of messages they're always getting as they're growing up. 근데 그러한 시험이 우리가 그런 그 학교에서 배운 것이 우리가 사회에 나왔을 때 정말로
얼마나 그것이 활용되는지, 그것이 사회에서 얼마나 필요한지 우리가 한번 생각해 본다면 그 학교에서 배운 그런 이 화학, 물리, 수학이 사용할 기회가 별로 없습니다. But all those facts and figures that you learn at school, that you get tested on, all the intellectual knowledge you pick up, things like mathematics or physics and science and chemistry, when you go out into society and have your regular job, how much of that do you actually use? 그렇지 않습니까? Isn't that right? 근데 왜 그러는 거예요? So why do we put ourselves through this? 그 시험이란 시스템으로 인해서 얼마나 많은 사람들이 자신감을 잃는 것인가, 그리고 자신감을 잃는다는 것이 인생에 얼마나 중요한 것인가, 이것을 지금 생각하고 있지 않습니다. So how many people lose their confidence because of this, all these systems of testing? And we also need to think about how important is it to have confidence as you're living your life? 정신 건강의 제일 핵심은 자신감을 잃어버리는 겁니다. So the most important key element of mental health is it most affects your mental health when you lose your confidence. 그래서 저 스스로는 학교 다닐 때 학교 생활이 별 재미가 하나도 없어요. So when I was going to school, it really wasn't much fun at all. 좋은 기억이 없어요. I don't have any good memories of going to school. 그래서 어떻게 하면 빨리 학교를 좀 졸업하고 빨리 성인이 되고 싶었어요. So I'd always think, how can I graduate quickly and just become an adult? 근데 다행히 이제 태권도라는 그 운동을 했기 때문에 학교에서 그런 받은 여러 가지 상처라든지 이런 가지 이제 시험을 볼 때 받은 여러 가지 그런 그 자신감을 상실했던 것을 태권도를 하면서 운동을 하면서 나는 다행히 그 자신감을 유지하고 학교를 다닐 수가 있었습니다. So fortunately for me, I was able to maintain my confidence even while I was going to school because I had martial arts and I practiced taekwondo. And so when all the things that hurt me at school or that really cut away at my confidence, I could recover that through my physical activity. 그래서 어떤 자신감이 생기냐면 나는 공부를 못하는 게 아니고 공부를 안 하는 거야. 난 이렇게 나는 생각을 했습니다. So I was able to be confident that I'm not bad at studying. I just didn't study. 많은 학생들이 그러는 것이 필요합니다. But I think a lot of students need to have that kind of attitude. 그리고 공부를 꼭 해야만 성공하는 게 아니야. And you don't have to do well in school to be successful. 그래서 나 자신에 대한 그런 자신감 속에서 이 현재 학교 이 시스템은 나한테 맞질 않아. And because I had that kind of confidence in myself, I could say the current system at school, the way they do things, it's just not right for me. 그래서 나를 내 스스로 가르치겠다. So I decided I have to figure out how to teach myself. 내가 내 문제를 해결해야 되겠다. I need to solve my own problems. 그래서 내가 믿을 수 있는 건 학교 시스템이 아니라 나밖에 없다. So the only thing I could really believe in and trust in was not the school system but myself. 그래서 나의 가치가 더 중요하고 So my value became very important to me. 그럼 구체적으로 어떻게 할 거냐? Then I had to ask, well, concretely, what am I going to do? 자기 내 뇌를 사용하는 것밖에 없다. And so the only way was for me to use my brain. 이 뇌는 창조주께서 준 최고의 성능의 그런 그 컴퓨터이기 때문에 And because the brain is like the best ultimate computer with the best functions given to us by the Creator. 그래서 나 자신에 대한 그런 신뢰 속에서 사물을 보기 시작했습니다. And then I started to look at everything based on my trust and confidence in myself. 그래서 스스로 고등학교를 졸업했을 때의 내 실력은 중학교 2학년 실력이 안 됐어요. And so when I actually graduated from high school, my level of academic ability was maybe like around the second year of middle school. 그리고 이 글씨를 잘 못 쓴다는 얘기를 듣고서부터 글씨 안 쓰다 보니까 난 노트가 없. And after I heard somebody tell me my writing looked awful, after that I stopped writing, and so I never took notes in school.
노트도 없고 숙제도 안 하고 So I- 공부 시간엔 듣지도 않고요. I never took notes and I never did my homework. And during the lectures and classes, I never listened to the teachers either. 졸업을 한 게 용하죠. So actually, I'm really lucky I graduated at all. 대학 시험에 3번을 떨어졌어요. And I failed the college entrance examination 3 times. 그것도 뭐 좋은 대학을 시험 본 게 아니라 예비고사도 다 떨어졌어요. And I wasn't even going for a good college. I just wanted to have, it was like getting into any college. 아주 대단하게 안 한 겁니다. 그러니까. And so it's really amazing how hard I didn't try. 근데 운동은 열심히 했어요. But when it came to working out, to sports, I really worked hard. 체육관에 가면 내가 킹이에요. Because once I got to the training studio, the martial arts studio, I was the king. 학교에 가면 이거예요. So when I was at school, I was like this. 체육관 가면 이거고. I was the bottom rung, but in the 학교에 studio, 가면 이거. I was the best. 근데 공부를 해야 되겠다는 생각을 하게 됐습니다. But then there came a time where I felt like I really need to study 이제 군대도 바로 가야 되겠고 because I had to go into the army, 그 시기에 나에게 1년밖에 없었고 and I only had a year of time left. 마음을 딱 먹고 시작했어요. And so I made up my mind and I started studying. 그래서 1년을 해서 그 과정을 마쳤습니다. And so I studied for a year and I completed that course 필요했기 때문에. because I needed it. 그래서 그런 경험을 갖고 벤자민 인성형제라는 학교를 계획을 세우게 됐습니다. So based on my personal experiences like that, I came up with the plans for the Benjamin School for Character Education.